Hello, everybody. Hola, hola. Hola, Welcome to our top 5 beauty mistakes. bienvenidos a nuestro top 5 errores de belleza. It's going to be a fun night. Va a ser una noche increíble y nos vamos a divertir un montón. I already have one beauty mistake on. Stephanie ya tiene un error de belleza en su cara. So maybe you can try to guess what it is before we get to my mistake. ¿Pueden adivinar cuál es? Okay, so this is our goal tonight. Nuestro objetivo hoy día es divertirnos y llenarlos de información que les sea útil. All right, so the way we always start, everything that we start in our Mary Kay, every event that we ever do in Mary Kay, we start the way Mary Kay asked us, and that is with a prayer. Vamos a empezar como siempre empezamos en Mary Kay con una oración. So I'm going to take a minute to pray, and I will do a short little prayer. Father, we just thank you for this time we get to be together across the countries. Padre, te agradecemos por estar juntos alrededor del mundo. We thank you for these relationships that you have given to us. Te agradecemos por estas relaciones que nos has dado. We thank you for this business opportunity that has given us these relationships. Te agradecemos por esta oportunidad de negocio que nos ha dado esta oportunidad de relaciones. We thank you for all the lessons that we learn in our Mary Kay business and for this opportunity during this very hard time. Te agradecemos por todas las lecciones que nos has dado en Mary Kay y por todo lo que nos está ayudando ahorita en estos tiempos difíciles. Father, I ask that there will be healing in the families that are touched by this virus. Te pide por las familias que están pasando la difícil ahorita en este tiempo de virus. And that your joy will be their strength. Y que tu alegría va a ser su fuerza. Help us to have some fun tonight and be diverted away from what's going on in the world. Ayúdanos a pasarla increíble y divertida hoy día a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. And for each woman that is listening, may she hear what her heart needs to hear. Y por todas las mujeres que nos están escuchando, haz que sus corazones escuchen lo que tienen que escuchar. And may we be an encouragement and an inspiration for her and for her family. Y haz que nosotros seamos un empoderamiento para ella misma y para su familia. Thank you for all your blessings in Jesus' name. Gracias por todas tus bendiciones. Amen. Amén. Okay. Maria Paz, would you please introduce yourself first, but then introduce me? Yes. Hola, yo soy María Paz y hoy día voy a estar ayudando a Stephanie a interpretar las ideas y las voy a presentar, les voy a contar un poco la historia de ella y cómo ha logrado ella el éxito. En el año 1990, Stephanie era independiente y decidió empezar Mary Kay mientras que organizaba un matrimonio fuera de la ciudad. En el año 1992, en abril, ella moría por ser líder y empezó su propia unidad siendo líder. Empezó el liderazgo. Empezó a crecer mucho su unidad, que se volvió súper destacada y se volvió una directora. Ha logrado pasar el exceso de $800,000 y ha sido bendecida por otros directores. Ha sido llamada para participar en Mary Kay Global Leadership, el liderazgo global de Mary Kay, desarrollando un programa de Mary Kay abierto en Perú en septiembre de 2007. Fue invitada para venir a ser directora en Perú. Su unidad en Perú ha estado creciendo con fuerza y ha tenido una DIQ. Gracias a la excelencia de su unidad, ella y su familia han sido privilegiados de ganar 16 carros. 14 de ellos fueron los Pink Cadillacs, los Cadillacs rosados de Mary Kay que caracterizan a la empresa. Mary Kay ha sido bendecida de tener a Stephanie y a su esposo de 30 años, con 11 máximo de ventas bien pagadas. Ha ganado viajes a Grecia, a París, a Roma, a Alemania, a España, a Suiza, a Maui 2 veces, a Francia, a Mónaco, a Alaska y a China.
ayuda mucho a sus consultoras y las dirige gracias al ejemplo de haber sido una estrella, una consultora estrella. 110 distritos y su empresa tiene 11 veces haber ganado las ventas. Su mayor comisión ha logrado $17,000 en un mes. Es la más honrada de haber sido nombrada Miss Go Gift en junio de 1997 y en enero del 2004 por su director de ventas. Stephanie y su esposo tienen 2 increíbles hijos de 27 años, Quinn, y de 21 años, Grayson. Y recientemente tiene una daughter-in-law, una nuera, Lily. Y los 2 hombres se han beneficiado de crecer en un mundo positivo, lleno de fe, intraemprendedor, de tener a su mamá con Mary Kay en casa. Ella está ahorita en vivo desde Linwood, Washington, Estados Unidos. Thank you. That was so good. It was really good. That's hard to do, isn't it? A mí. Very hard. I love it. Well, thank you for introducing me. I want everybody to understand that when we are introduced like that in our Mary Kay businesses, it's to show the generosity of the company, not so much all the great things that I accomplished. It's all the great things that Mary Kay gives to us to accomplish. Ella está muy agradecida con todo lo que Mary Kay ha dado para ella y todo lo que ha hecho que ella logre. Was that it? That was fast. It usually takes so many more words than that. It's the expression of Mary Kay's generosity, not how cool I am. That's important to know. Okay, so let's talk about where everybody is from. So first, who invited them, and then where they are from, and have them write that in the comments. Queremos que nos comenten al costado en los comentarios quién las invitó y de dónde son, cómo llegaron aquí. And where they're from. I think you already said that. Yeah. And they must put their consultant's name in the comments, because their consultant won't get credit for them being on if they don't put their consultant's name in. Pongan también quién es su consultora, qué consultora las invitó, porque es súper importante para que ellas puedan tener un beneficio. And if they just joined us, make sure they go get some paper and pen so that they can get in the drawings. Y si se acaban de unir, vayan a agarrar un lápiz y un papel para que puedan participar de los sorteos. Okay, so we did all that. Make sure they know that we are going to give them we have somebody counting all the comments. So every time they every time they comment, they'll get another time in the drawing for a prize. Por cada comentario están teniendo una oportunidad extra de ganar un premio. Así que asegúrense de estar comentando. Tenemos a alguien que está apuntando cada comentario que hace. Okay, and then I'm going to show a quick video so that gives people time to get their paper and pen and to learn a little bit about Mary Kay, our company. Le vamos a enseñar un video sobre la compañía Mary Kay, mientras que se aseguran de tener un papel y un lápiz a la mano. Oops, oh, wait a second. Let me go back. I forgot to share the video, or the audio, excuse me. They wouldn't be able to hear it. Okay. Tú puedes hacerlo. Can you hear it? Pause. Estas 3 palabras poderosas inculcadas en Mary Kay Ash cuando era niña alimentaron una confianza inquebrantable y una creencia en posibilidades ilimitadas. Esta creencia la llevó a través de los desafíos de la infancia, impulsándola de una joven de medios humildes con responsabilidades mucho más allá de sus años a un fenómeno de las ventas. Pero para Mary Kay, el verdadero éxito significaba crear una vida plena. Como madre soltera y empresaria con determinación, creía que las mujeres podían tenerlo todo, y ella les enseñó a sus hijos que con entusiasmo y trabajo arduo, todo es posible.
ella lo demostraría. Después de años de ser despedida por colegas masculinos por pensar como una mujer, Mary Kay duplicó esa aptitud. No solo destrozó el techo de cristal, sino que construyó una escalera, decidida a ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. Creó una empresa para que las mujeres se sientan seguras, hermosas y vinculadas con el apoyo de su familia y una tribu de mujeres dedicadas. Este negocio innovador solidificó el estatus de Mary Kay como un icono. Y a través de su legado perdurable, Mary Kay continúa capacitando a las mujeres para soñar en grande y desatar el éxito. Mujeres motivadas por 3 palabras. Tú puedes hacerlo. We are very unique company because we had a woman like Mary Kay as our founder. No other company had Mary Kay as their founder. Somos únicas porque hemos tenido a Mary Kay, la dicha de tenerla como fundadora. Ninguna otra compañía ha tenido a Mary Kay como fundadora. As you saw from the video, Mary Kay's story is very special, and because of her story, we have been able to bring the Mary Kay business to almost 40 countries, and Peru was the most recent. Como vieron en el video, el éxito de Mary Kay se ha expandido alrededor del mundo y por eso hemos logrado tenerla en más de 40 países, incluyendo Perú. Okay, so what we hope for you is that you'll learn lots about the product and lots about the Mary Kay company and be able to be a great support to your consultant, or maybe come join us and be part of our company. Esperemos que sean un gran apoyo para sus consultoras o si no, para que se unan a la empresa. Okay, so we're going to get started on the top 5 beauty mistakes. So you can tell them about the comments. Vamos a empezar con los primeros top 5 errores de belleza y pueden comentar a manera de diversión, culpable o inocente en cada error si es que los han cometido o no. Acuérdense que cada comentario es una opción más para ganar. So they can, well, that's okay. We'll tell them later. Go ahead and tell them this without me having to Tenemos muchos productos esta noche que vamos a mostrar, así que en su papel escriba qué productos les encantaría o cuáles les interesaría. All right, so number 5 of the top 5 beauty mistakes is not using good skincare. Es el cuidado de la piel ante envejecimiento de mala calidad. Our skin is the most important part of our beauty routine. Nuestra piel es lo más importante de nuestro cuidado. Beautiful skin is important if you wear a little bit of color or lots of makeup color. Nuestra piel es muy importante por si decides usar un poquito de color o mucho color. And our skin is actually an organ in our body. It's the largest organ that we have in our body, and so it needs to be taken care of just like all the others. Nuestra piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, así que se tiene que tomar igual de cuidado que con nosotros. So in Mary Kay, we teach skincare and we teach makeup application. That's what we do as consultants. En Mary Kay, como consultoras, les enseñamos sobre el cuidado de la piel y la aplicación de los productos. So we're not just people that sell makeup and sell skincare out of a catalog. No somos solo personas que pasan el catálogo y vende por catálogo, sino personas que nos preocupamos por ustedes y queremos lo mejor. We are trained beauty consultants to be able to consult you with your special skincare and color needs. Estamos entrenadas para ayudarte e identificar cuál es el producto que va mejor con tu tipo de piel y tu necesidad. How many of you knew that you could consult your beauty consultant and learn from her all of her experience that she has? ¿Cuántas de ustedes sabían que podían consultarla a su consultora de belleza y aprender de todo lo que ella les puede enseñar? Sometimes people think that we just sell, but that isn't actually what we do. So we're going to teach tonight a little bit about skin and a little bit about color.
Muchas veces no sabemos sobre los cuidados que debemos tener y que podemos consultarle a nuestras consultoras, así que hoy les vamos a enseñar sobre el cuidado de la piel y de color. So we talk about 5 steps to good skincare. Vamos a hablar de 5 pasos para cuidar la piel. The first one is to cleanse. Do you want me to go through all of them, or do you want me to go one by one? One by one. Okay, so the first one is cleanse. El primero es limpiar, The second one is exfoliate. la segunda es exfoliar, The next is to tone or freshen. la tercera es tonificar o refrescar, The next is moisturize. la cuarta es hidratar And the last is protect. y la última es proteger. So our skincare, our most popular skincare set is called the Miracle Set, and it takes care of all 5 of those parts of and it also adds in brightens as an extra step to good skincare. El set que tenemos más popular es el que está mostrando ahorita Stephanie en sus manos, que es el Time Wise. Y tiene un paso extra. Okay, you're good at making my words shorter. So our cleanser is a 4-in-1 cleanser, so it does 4 things at once. So it's a really great multitasker. Nuestro limpiador es 4 en 1 y tiene 4 beneficios, así que es muy bueno haciendo muchas cosas a la vez. So it does step number 1, which is cleanse. It also has in it the toning step. So it has step 1 and 2, and that extra step of brightening. Limpia, tonifica, que son los pasos 1 y 2 que vimos, y también ilumina. Then we have moisturizers that are made for the day. Whoops, this way, day and night. The day is it moisturizes and it protects because it has an SPF of 30. Tenemos 2 hidratantes, la crema de día y la crema de noche, y la de día tiene algo extra que es el FPS, la protección solar 30, que te protege del sol. How many of you type in if you use a sunscreen every day? Say, yes, I do, or no, I don't. Coméntenos si es que usan protector solar todos los días. Pongan sí si usan, no si no usan. And then a night cream, did you know that your skin acts very different and needs very different types of products at night than it does during the day? Y la crema de noche es especial porque nuestras pieles reaccionan distinto durante la noche que durante el día. So at night, your skin renews itself, it repairs itself. So we need to increase that process so that we have younger looking skin. Entonces es indispensable usar la crema de noche porque nuestra piel se renueva para cada día y para vernos jóvenes siempre. And then last part of very good skincare is taking care of the eye area. And that's what this eye cream does by keeping the eye area moisturized and hydrated. Helps with lines and wrinkles. Y también es importante cuidar el área del ojo y para eso tenemos el contorno de ojo que nos ayuda a proteger y mantener hidratado todo el borde de los ojos. Okay, so put in your comments if you are guilty or if you are innocent about the first one, number 5 of the beauty mistake. If you are using good anti-aging skincare, then you are innocent. If not, you're guilty, but your consultant can help you. Entonces coméntenos si son inocentes o culpables de cometer el error número 5 de belleza. Y si son culpables, no duden en escribir a su consultora para que les ayude a solucionar este error. Remember, comments get you in the drawing. All right. Acuérdense que los comentarios sirven para que sigan participando en el sorteo. Oh, I forgot to do the on-time drawing. Let me do that right now. I totally jumped past it. So let's stop and do, even though it's not on time anymore. You want to let them know I'm going to do it? Yes. Stephanie va ahorita a comenzar el sorteo. Okay. Now, if I call their name, they have to be they have to have watched this within 24 hours. So if I call your name and it is June 30th at 8:30 in Peru, you still get to win. But if it's after that time, you'll need to talk to your consultant. Maybe she'll figure something out for you. Did that make sense?
Oh, I lost you for a minute. Pause. You froze. It's not good when your translator freezes. Hold, please. Un momento, por favor. There she is. You're back. Yay. I was like, oh no, I can't lose my translator. We'll have to be all done. Okay, if you want to tell them that I'm going to do the drawing, but they have to be have watched it within the next 24 hours to get their prize. Yes. Stephanie va a hacer ahorita un sorteo y si sale tu nombre tienen que haber visto el video dentro de las próximas 24 horas. O sea, hasta mañana a las 8:30. 5, 6, 7. Okay, choose a number from 1 through 8. Pause, and you get to choose the winner. 5. 5 it is. 1, 2, 3, 4, 5. The winner is Miligrito's friend. Her name is Veronica. It's Cajusol. It's Cajusol. Veronica. Hey, Veronica. You get to try to say her name. Verónica, tú has ganado. Can you spell again the last name? It's Veronica, Cajusol. Cajusol? Cagul, algo así. Yeah, I was looking to see if we have a Veronica. Tú ganaste. Veronica, make sure. So somebody needs to tell Milagritos if she's not on. Oh, Milagritos, I see you. Milagritos is on. So I think it's for her. Tell her it's her guest, Veronica. Milagros, tu invitada Verónica acaba de ganar y tiene 24 horas para ver el video. Yay! Okay, so she gets a prize, and Andrea will make sure she gets that as soon as we can start sending prizes. That's the problem. It's hard to get them to them. Okay, so number 4 in the beauty mistakes. Now this is one a lot of people make. Many people will wash their face and put on a moisturizer, but very few people will actually use a exfoliant. So exfoliating your skin is very, very important. Exfoliar tu piel es muy, muy importante, a pesar de que muchos creen que es algo secundario, es muy importante. Like Milagritos says. Yay! Yay! That's so exciting. I'm excited for her too. So what exfoliating does is that in the surface of your skin, you have pores. And in the opening to the pores, dead skin cells get caught in those openings. Lo que hace el exfoliante es que en la piel tenemos poros y la piel muerta entra en esos poros. Entonces vamos a limpiar esos poros, vamos a sacar la piel muerta de esos poros. So when there's dead skin cells that are blocking the pore opening, when oil and dirt, bacteria gets caught in there, that's how you get bumpy skin and you get acne. Entonces lo que pasa como consecuencia de esto es que muchas veces tenemos acné. ¿Por qué? Porque la piel, toda la grasa se atrapa dentro de este poro. Uh-oh. We keep losing your Wi-Fi. Come back, pause. Y toda la suciedad. Entonces por eso. All right, number 3. We're going to go to number 3. And that is your eyebrows. Maria, pause. It's like okay, so I moved to the next one. So many people don't realize that there's a way to use a concealer that doesn't leave circles around your eyes. Muchas veces no somos conscientes que hay un corrector para tapar las ojeras que tenemos y nos vuelve el ojo horrible. Okay, so I'm going to show them how to use 2 products. The first one is called the Under Eye Corrector, and it looks like this. So they can see it. Stephanie nos va a mostrar 2 productos. Uno es el corrector para abajo del ojo.
And this has a yellow kind of peach colored undertone, which then neutralizes any blue or brown or red in the skin. Y este tiene un color medio durazno amarillo que va a neutralizar el color azul o marrón o rojo que tengamos en la piel. So on my face, I don't have any concealer on this side. On this side, you can see how much more concealed my face is. And I don't have any foundation on this side either. So I'm going to show you how to use the under eye corrector with the concealer. Ella tiene solo la mitad de su rostro con corrector y base, entonces nos va a enseñar, va a hacer la demostración en la otra mitad de su cara. Because I have a ring light, you can't quite see my, turn this off so you can see a little, you can see my dark circles a little bit more without the ring light. Yes. But the light makes the circles a little less noticeable. Dice que gracias a la luz que tiene no se nota tanto, pero cuando apaga la luz se nota más las ojeras. Okay, so I have darkness right here, and so I'm going to put my under eye corrector just on the dark part. Está poniendo el corrector justo en la parte oscura que tiene. And then I'm going to use our brush that is the concealer cream brush. Va a usar una brocha especial para el corrector. Am I doing the right side? I feel like I'm doing the wrong side. I am doing the wrong side. Hold. You need a washcloth here. Okay, let me do this on the right side. When I look in here, it's backwards. Okay. Okay, so let me show you again how to do it because I put it on the wrong side because it's backwards in there. Se equivocó de lado porque en la cámara tenemos al revés, entonces lo vas en el lado correcto. I'm like, that doesn't look right. I think I did that side already. Okay, so right on the dark part. Justo en la parte oscura. And then you're just going to tap. You're not, see how if I leave it like that, I look like a raccoon. Ella dice que se ve como un mapache si lo deja así y que lo va a difuminar solo con toquecitos, no lo va a hacer como pasar la brocha, sino solo con toquecitos. Or maybe a panda, a backwards panda that has white and blacks, their colors were switched. So you blend and tap. But if I leave it just like that, you can still see that it looks a little bit like circles, like it's lighter under my eye than the rest of my face. So it actually causes the dark part to look more obvious. Entonces ella dice la importancia de difuminar dando toquecitos, porque si lo dejan mal difuminado, va a resaltar más esa ojera y va a ser más obvio. So you can see the difference from side to side. This looks like really white and kind of glowing. Entonces pueden ver la diferencia. El lado que acaba de hacer ahorita se ve más blanco e incluso brillante. Okay, so what you do, so that neutralizes the darkness, but I still need to conceal. So when I use a concealer, which is a different undertone, this one is more my skin tone. Entonces lo que va a usar para corregir lo que le falta, ahorita solo ha tapado el color azul o rojo que tenga y ahorita con el corrector va a emparejar ese tono. So this is going to act like it will conceal this darkness, but it also is going to blend the color so that it actually matches my skin and adds a little highlight at the top of my face. So see, I've made almost like a side of my nose, and then I'm going to blend that all in. Entonces va ahorita a difuminar para poder emparejar el color que acaba de poner el corrector de amarillo con el tono de la piel. So this will add a brightness and a blending of the concealer down into the rest of my, when I put my foundation on, it'll be blended. Entonces esto lo que hace en esa parte que está va a ser iluminar. So see that it doesn't, I don't have that circle of darkness or of circle of light around my eye anymore. Se dan cuenta que, go ahead. Se dan cuenta que ya no tienen marcada la mirada por las ojeras.
But if you look from side to side, this side of my face doesn't have foundation and this side does. So this is nice and smooth and even, and this side is a little bit more red and pink and discolored. Entonces, en el lado que todavía no tiene base, se le ve más rosada la piel y en la otra se ve más pareja. A big difference on this side to that side. It looks kind of muddy, like a mud puddle. Se ve como de barro. So then you're going to use I use the mate, and I have a color you don't carry because it's very, very, very light. Va a usar la base mate. So I'm going to put a little bit on the back of my hand, just a little bit. I like to put it on the back of my hand first because it warms it, and then it's smoother on my skin. Ella lo pone en su mano antes para que se caliente y se adapte bien a su tono de piel. So you can still see that this part of my eye is still more highlighted than down here. So I need to give it a even tone. So I'm going to take my foundation. Am I doing the right side again? No, I'm doing it wrong. Okay. Oh, it's so hard when I look in there and then I look here. So from side to side, I'm just gonna tap the color. I put a tiny little bit of color. Am I doing the wrong side again? Yes. When I look in here, it's completely opposite. Okay. You guys have this compact? You don't, do you? No. I didn't think so. Okay. We have a similar one, but it's all black. So when you do that, gosh, I'm so confused. Okay. So it's more of a tapping. I don't do this whole like brushing like you're not painting a house. You're tapping your color in. Ella usa la base solo con pequeños toques, no está usando la brocha como una brocha de pintura, no están pintando su casa. You're not painting the wall. No painting walls. So then you're going to blend your product down towards the edge of but you're not going to bring it all the way down. Don't do that. That's bad because you'll get it on your clothes and it will look funny. Just to the edge of your jaw. No bajen la base hasta sus cuellos porque van a terminar teniendo base esto en su ropa. Solo hasta el borde, hasta el marco de la cara. So now you can see that both my eyes are blended. I don't have any like raccoon circles of concealer, and I'm all one color from here to here. I'm going to let that set, and when you teach, I will put powder on and put my cheek color on. Okay. Entonces, como pueden ver, ya no tiene ojeras y ya está toda su piel pareja, del mismo color. Okay, now number 2, big error that a lot of people, wait, have we done yours? Is that one? It's the next one, isn't it? No, it's number 2. This one's you? Yes. Okay, you're on. Entonces tenemos el próximo error de belleza, que es el delineado de ojos. Yo tengo 2 delineadores que adoro. Uno es el Waterproof Liquid Eyeliner Pen, que es este de aquí, que es como un plumón. Bueno, de hecho es un plumón. Y a mí me ayudó muchísimo porque yo no sabía delinearme los ojos por arriba. Y este es súper práctico, es muy útil. Entonces, les voy a enseñar. Yo me los delineo por arriba. El delineado por arriba depende mucho del tipo de ojos que tengan. Los míos, por ejemplo, como mi párpado móvil, cuando abro los ojos, no tengo mucho espacio y es chiquito la parte que se ve, yo no hago el cat eye hacia arriba. Pero si tienes un párpado móvil grande, sí te convendría hacer el cat eye. Entonces, lo que voy a hacer es, yo siempre empiezo de la mitad para afuera y luego súper delgadito. No sé si lo digo, joven.
Si les pasa lo que me acaba de pasar a mí, de manchar el ojo, no se preocupen porque tenemos un desmaquillador maravilloso que te lo quita al toque. Y ahorita les voy a mostrar. Lo peor que pueden hacer en ese momento si se manchan como yo es entrar en pánico. Porque no hay tal crisis. Entonces voy a agarrar un algodoncito. Y voy a usar este de aquí que tengo, que es lo mejor que le puedo pasar en la vida. Entonces lo voy a corregir. Es un poquito. Y ya está. Así de fácil sale. Y ahora vamos a hacer el otro ojo. Siempre traten de hacerlo lo más pegadito que puedan a las pestañas para que no se vea blanco. Y acá también lo arreglo un poquito. Y ya está. Y lo que hago con el delineado abajo es usar este delineador de aquí, el Mary Kay Eyeliner, que es lo máximo porque tiene tajador acá arriba en la punta. No sé si ven. Entonces pueden tajarlo, pero que siempre esté finito. Y es retráctil. Entonces lo que hago es, yo me abro un poco el ojo. Y lo pongo aquí abajo. El delineado siempre depende mucho de su tipo de ojos, entonces pueden preguntarle a sus consultoras qué tipo de delineado es el mejor para cada tipo de ojo. Y ya está. ¿Ven cómo resalta la mirada? Y sobre todo es más importante hoy en día que tenemos que usar mascarillas. Entonces tú tienes tu mascarilla que te tapa la cara y tienes que resaltar tu mirada. Entonces es muy importante hoy en día que se preocupen por su mirada y sus ojos. You're mute. You're mute. Let's try that again. Can you read this question to me so we can answer Sylvia's question? She says if you have used two color correctors, I used, or the same. no, I use the under eye corrector on the dark part to neutralize the darkness. And then I did the concealer in the V, in that triangle. Ella ha usado dos, uno que es más amarillo aduraznado para tapar la parte oscura, que es el azul o rojo de la ojera, y luego ha agarrado otro corrector para emparejar con el tono de la piel, haciendo el triángulo abajo el ojo. And then Milagros has a question. She says that if the eyes are small, how can she make the eyeliner? Ah, good question. You tell her to only do it on the top, right? Never on the bottom by itself. Yes. Si lo haces en la parte de abajo te va a achicar mucho más el ojo, entonces asegúrate de hacerlo solo por arriba. Another tip to have a larger, to have an eye that looks larger is you want to do a very, not a heavy line. Just make your lashes look thicker. Es súper importante que no hagan una línea muy gruesa si quieren agrandar el ojo y aprovecha de tus pestañas. Okay, so you talked about liner on your eyes and not going topless. I'm going to talk about what happens when you don't do your brows. Did anybody notice? Have them comment if they noticed that I had one eyebrow done and one eyebrow not done. ¿Se dieron cuenta que Stephanie tiene unas cejas sin hacer? Pueden comentarnos si se habían dado cuenta o no. Was that what they guessed at the beginning when I said, I have one beauty mistake? ¿Adivinaron al comienzo cuando preguntó si nos dábamos cuenta de su error de maquillaje en su cara?
So we have in the States, we have a blonde eyebrow pencil. So I'm using the dark blonde eyebrow pencil. Ella va a usar un delineador de cejas. And it's really important when you do your, so you all would use, because I'm so blonde, you all would use the, is it brunette that you have there? We just have one. And I think it's brunette, yeah. So when you use the eyeliner or the brow liner, you want to have it out just enough that it's you want it to be very skinny. You don't want like big thick lines. You want to make it look like little hairs. Ella dice que siempre hay que asegurarnos de tener una punta bien formadita en el delineador para que se vea como pelitos y no se vean líneas gruesas. So I'm not drawing it on like a line. I'm filling it in like they're actually little hairline strokes. Ella no está haciendo una línea como para marcar las cejas, sino rellenándola como si fuesen pelitos. And you line it up from the corner of your nose to the inside corner of your eye. And that's where you want your brow to end, on the inside. Entonces ella dice que para medir dónde debe empezar tu ceja es desde el borde de la nariz que de al comienzo de la ceja. I poked myself with it. And then on the outside, you go from the corner of your nose to the outside corner of your eye. And that's where you want it to end. Y para el lado exterior, ella calcula en diagonal el final de su nariz con el final de la ceja. And then depending on how your brows are shaped, a lot of times they're shaped, a little different, but you want to try to get this arch right in that middle part of your eye, the color part of your eye. Muchas tenemos las cejas en distintas formas, pero siempre hay que tratar de tener el arco abajo de la ceja. And then when you're doing the inside in here, this one looks a little bit square. Too square is really kind of makes it look fakey. Because then it looks like it's drawn on. So you want it to be a little bit soft in that inside area. Traten de acá no marcar muy cuadrada para que no se vea falsa, sino que la hagan un poco más suave. And I don't have my glasses on, so I'm doing this partly very blind. So we'll see how I did with no glasses. No tiene sus anteojos, así que vamos a ver cómo le sale. I usually wear glasses and use a magnifying mirror. So that's pretty close, huh? Yes. Pretty close. And then you have this brush, yes? You have this brush? Yes. And on the other end, it has this wonderful liner. Did you all know that you can use this wet with all your eyeshadows and use them as a liner? La otra parte que mostró, esa parte la podemos mojar y usar con cualquier sombra y usarla como delineador. So it's like watercolors, and then you can make your line any of the colors that way. But I'm going to use this side, and I'm going to just brush really gentle because I don't want to smudge it all over. Entonces ella va a usar la parte que es como un peinecito para acomodar la ceja y que vaya toda en el mismo sentido. I'm really just getting any color out of that might be kind of stuck in my little hairs. So I don't want to, you don't want it to be smudgy. You want it to stay like little hairs. Entonces el efecto que le da es como pequeños pelitos y que no se vea como pintado todo así como pegado. That's much better, isn't it? I was like crooked. I tilted to the wrong side. Now both my eyes look more open. Entonces ahora su mirada resalta mucho más y se le ven los ojos más abiertos con el marco de la ceja. So if you believe that you have smaller eyes, making sure that you frame your eyes appropriately with the liner that you taught, Mary Paz, but then also make sure you use that you have eyebrow frames too. Entonces, si tienen ojos chiquitos, asegúrense de resaltar su mirada delineando sus cejas y delineando sus ojos. All right, so who has been putting in their comments that they're innocent or guilty? Innocent, guilty. Brows, Entonces, liner. ¿Quiénes han estado comentando si son inocentes o culpables en los comentarios?
Let's see if we have any more questions here. Let's what's this one? The delineator color, the eyeliner color depends on the hair color. How many colors do we have in Mary Kay? For you in Peru, you have one color because almost all of you have the same color hair and same, you know, you can use it a little lighter and darker. Acá en Perú tenemos solo un delineador, un tono de delineador, pero tiene un beneficio increíble, que es que mientras más lo presiones, más oscuro se vuelve. Entonces se adapta a cualquier tono de color de pelo. I think, was this question answered? Yes. Okay, good. All right, let's go to number one, because that was number two. Al error número uno. So number one is the most important, the biggest beauty mistake you can ever make. Are you ready? El número uno es el más común, el que más cometemos. I'm making you have to be very dramatic, aren't I? All right, it is when you pay full price out of the catalog instead of having a Mary Kay business. Entonces el error número uno, el más grande, es pagar el precio completo de catálogo por un producto en vez de tener tu propio negocio Mary Kay. So we're going to share with you what the Mary Kay starter kit, or you guys call it a kit, right? We're going to show you what that looks like. Entonces right? Le vamos a mostrar el kit de nueva consultora, el kit de inicio. So this is our, there you go. Okay, I don't know why it's so big. Hold on. There it goes. Okay, so this is our kit. If you want to explain the kit very briefly to them about how we make sure when you explain it, though, Maria Paz, that you explain that this is a starter kit for a business, not this product. Cuando una decide ser nueva consultora, paga y recibe este kit de inicio que te va a ayudar a crear tu nuevo negocio. ¿Por qué? Porque como mencionamos al comienzo, en Mary Kay no vendemos por catálogo. En Mary Kay encontramos el producto ideal para ti y para eso muchas veces es necesario probarlo. Entonces tenemos el kit de inicio que viene con el set Time Wise y el set microexfoliador y una base. Do you want me to say about the prices? Nope, it's okay. You don't have to do that part. So let me stop sharing. Did I stop sharing? Yes, I did. Yes. Okay, so one of the benefits of having a Mary Kay business is the profit from the product that you sell gives you the opportunity to buy product for yourself. Entonces, uno de los beneficios de ser una nueva consultora y del kit de inicio de Mary Kay es la cantidad que te viene por el precio que tú pagas. Entonces, tienes más ingresos que luego puedes invertir en ti misma. And as a Mary Kay beauty consultant, we can order our product at a 25, a 30, or a 40% discount. Entonces, como consultora de belleza de Mary Kay, podemos hacer una orden ganando el 25%, el 30% o el 40% de descuento. So you can see behind me, I have my shelves all full of Mary Kay product. That is to serve my clients like a store. Entonces ella, como pueden ver atrás, tiene casi una tienda de Mary Kay para poder ofrecerle a sus consumidores los productos que tienen como si fuese una tienda de verdad. But I also, when I run out of a product, I can walk across my house and I can take off a product from that shelf for myself too. Entonces, también le sirve para ella, por si se le acaba un producto, puede venir aquí y tomar el producto que necesita para ella. So I never pay full price for my product anymore. Entonces, nunca más volvió a pagar precio completo de catálogo para su producto. Okay, so let's see. Let me take that one down and that one. I forget what this one is. Oh, I know what this is. Okay, so we're going to share some ways that they can support their consultant. Entonces vamos a mostrarle de qué manera pueden ayudar a su consultora. So, pull this up here really quick. So there's 4 ways, if you just want to read those to them.
Can you Entonces see them? tenemos, no. Oh, you can't see them? Okay, hold on a second. Okay, here we go. Sorry, I didn't click the right thing. There we go. 4 ways. Entonces, tenemos 4 maneras en las que puedes ayudar a tu consultora. La primera es dándole palabras de aliento y coraje para que siga con su negocio Mary Kay. La segunda es comprando productos. La tercera, siendo anfitriona. Y la cuarta, uniéndote a nuestro equipo. So, Maria Paz, what does it mean to be an anfitrione? Una anfitriona es, tú puedes decirle a tu consultora, ok, yo te voy a ayudar, yo voy a ser anfitriona. Entonces tú lo que haces es invitas amigas para que puedan ver la demostración del producto. And how do we do that, Maria Paz? Do we do that? How do we get our friends together? What different ways can we do that? Ahorita por la cuarentena podemos hacerlo mediante una videoconferencia. Entonces tú le dices a tus amigas, ok, mira, conozco esta marca, me gusta mucho, nos pueden hacer un facial o nos pueden hacer una clase de automaquillaje o nos pueden mostrar el cuidado de las manos. Entonces tú le escribes a tu consultora y le dices, mira, a mí me gustaría ser anfitriona y tengo mi grupo de amigas que nos podemos conectar para poder hacer la sesión. And you can do that. Did you talk about doing that on Facebook, or you can do that on WhatsApp or Messenger? Se puede hacer mediante Facebook, WhatsApp, Messenger o cualquier plataforma virtual que tengamos ahorita a la mano. And you told them that they get free product, but based on what their friends order. Y te ganas un producto gratis por haber sido la anfitriona de la sesión, si es que tus amigas piden. But the very best choice is joining your consultant and having your own Mary Kay business and having fun with us. Y la mejor opción, sobre todo, es unirte al equipo de tu consultora y empezar tu propio negocio Mary Kay con nosotras. That's what I think is the best choice, for sure. Okay, so we're going to do the drawing here in just a minute. So everybody needs to pay attention really good. Entonces escriban en su papel si les gustaría el 1, el 2, el 3 o el 4. Y vamos a hacer ahorita el sorteo. So on their paper, I want them to write down either 1, 2, 3, or 4, or more than one. They can choose. They don't have, you know what I mean? It can be 1, 2, 3, and or 4. En su papel escriban 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál de esos son ustedes? Y puede ser más de 1 o 2 o 3. I want them to write down any products that they saw throughout that we shared that they would be interested in learning more about or purchasing from their consultant. Queremos que escriban también de los productos que hemos mostrado, en cuáles están interesadas o quisieran saber un poco más al respecto. And then the last thing I want them to do is to write down 5 friends that they know would enjoy learning more about the Mary Kay product or about the Mary Kay opportunity. Y también queremos que escriban 5 referencias que le puedan dar a sus consultoras sobre personas, amigas o familiares que quieran o les interese saber de Mary Kay y de sus productos. So while they write those things down, while they write the numbers down, while they write down the 5 references or any products that they want, we're going to watch another quick video. And then while the video is going, when they're done, have them send that picture, take a picture of their paper and send it to their consultant. Entonces, mientras que escriben sus referencias, el número que son ustedes y los productos que les interesan, vamos a ir viendo un video y apenas acaben de escribir, le toman una foto y se lo mandan a su consultora. And then what we're going to have the consultants do is that the consultants are going to write into the comments who their guest is. You can see all that. You don't need me to tell you. Entonces, cuando manden la foto de su hoja con toda la información a su consultora va a escribir su nombre una vez que hayan recibido la foto y van a entrar a participar del sorteo. That's how they're going to get in the drawing. So they must send their paper picture to their consultant, and then the consultant will put their name and the total number, so that then after the video is done, we'll do our drawing and find out who our winner is. Es muy importante que le manden la hoja porque va a ser la manera en la que podamos saber quiénes han participado y que puedan entrar al sorteo. Entonces, vamos a ver el video y luego hacemos el sorteo. Okay, so we'll watch our last video.
Hang on a quick second. I need to find it. I forget which one it was that you chose. And it didn't show up here. Oh, here it is. My computer's slow. Hang on. Mary Kay es darle la oportunidad a otra mujer de que viva y experimente esto. Mary Kay Ash decía, si nunca has tenido lo que quieres, pues es porque tienes que hacer algo que nunca has hecho. Mi vida antes de Mary Kay estudiaba, trabajaba de mesera en un restaurante, como algunas de ustedes saben. La oportunidad de Mary Kay llegó, pero uno hace su tiempo. Como inmigrante pienso de que no es nada fácil para todos los que venimos a este país, pero realmente creo que con enfoque, con trabajo, puede ser exitoso, porque este país es definitivamente el país de las oportunidades. Mary Kay ha cambiado mi vida en todos los aspectos. Definitivamente el económico lo ha impactado muchísimo, pero el nivel personal, el desarrollo que me ha causado como persona. No era tímida, pero sí era una persona que no me gustaba hablarle a las personas, y ahora me encanta conocer gente todo el tiempo. Creo que tu fe crece realmente y saca la mejor versión de ti misma. Tener la posibilidad de decidir lo que tú quieres ganar, el tiempo que le quieres invertir a tu negocio, tener la flexibilidad. Pienso que todos queremos ser dueños de nuestro tiempo. Amo el estilo de vida de Mary Kay. Las personas que me conocen saben que si algo me llamó muchísimo la atención en Mary Kay fue ser mi propia jefa, porque no me gusta levantarme temprano y tener la posibilidad de hacerlo gracias a este negocio, de que después de las 10, 11 de la mañana puedes hacer el negocio, o te puedes ir al gimnasio, te puedes ir a una clase de yoga, y por la noche ir a disfrutar con tu familia, o simplemente ir a jugar boliche con tus amigas y compartir esos momentos especiales. Pienso que lo que nos hace diferentes a cualquier otra compañía de cosméticos es el corazón, el espíritu de entrega que dejó Mary Kay Ash y cómo hacemos la conexión con otras mujeres. Manejar el Cadillac rosa es lo máximo. Ese carro con ese color que es el símbolo de nuestra compañía, que todo el mundo cuando escucha Mary Kay dice el Cadillac rosa. Para mí Mary Kay es más que un negocio, es parte de mi estilo de vida. Mucha gente me pregunta, Jessica, ¿cuál es el secreto de tu éxito? ¿Cómo hiciste eso? Yo le digo, simplemente le he ofrecido los productos a todo el mundo. Es como que cada mujer que se te pasa enfrente, hablarle de qué, de los fabulosos productos que tenemos y ofrecerle la oportunidad. Mi definición del éxito sería que hagas algo que te guste tanto que lo puedas hacer sin que te paguen. Me encantan mis reuniones de éxito porque vas viendo que el éxito es algo que se puede alcanzar. Como estamos reconociendo mujeres todo el tiempo, podemos educarnos, inspirarnos y motivarnos. Cuando tú amas y disfrutas lo que haces, es algo que se puede notar. No solamente es de decirlo. Puedo hacer algo diferente todos los días. Muy feliz y agradecida por esto. That was so inspiring for me, and I didn't even get all the words. I love that. Okay, so let's see. Veronica is a new consultant. That's who won earlier, was Veronica. So Andrea, if you could message me, or you can put it in the comments. Let's see if we have a winner. Do we have a winner? I don't know if how quickly she can get those to me. Must have left my phone in the other room. I can't do a drawing unless I have, or I can't give the prize away unless I have the winner. Maybe we can do we can announce it in the comments. Once we have, Sylvia got her Lolita bag. She must have seen it in the picture. That's awesome. Okay. Let's do this instead of waiting. Let's thank everybody, and then tell them that in the comments we will put the winner in the comments.
Queremos agradecerles por estar aquí y vamos a poner a la ganadora en los comentarios. So thank you to everybody for being on with us today. I hope that they learned lots. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. Esperamos que hayan aprendido un montón. And most of all, I hope that this gave them an hour of time where they could just have some fun and be with some girlfriends. Esperamos que se hayan divertido, que hayan pasado una hora increíble, maravillosa y que hayan estado aquí con nosotros. This is what we get to do in Mary Kay, is we get to share a little hope with our business opportunity, a little love and beauty with our products. Eso es lo que hacemos nosotros en Mary Kay, compartir un poco de esperanza con nuestros consejos de belleza y un poco de amor entre nosotros. If you decide to join us in the next 24 hours and become a Mary Kay Beauty consultant, then you will have a special gift from me to you, all the way from the United States. Si se animan a unirse a nosotras, si hicieron una nueva consultora de belleza y pagas tu kit de inicio en las próximas 24 horas, vas a recibir un regalo especial de parte de Stephanie desde Estados Unidos. Thank you, Milagros. I saw her comment in there. So thank you to everybody. Thank you, Maria Paz, for your wonderful translation and interpretation. And we will see you at the next event. Bye. Chao, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima.